There are many heme competing proteins. Or hemoproteins. What are the hemoproteins present in our body? Hemoproteins, most important being hemoglobin and myoglobin. Now, today's topics of discussion hemoglobin and myoglobin. Apart from you have heard cytochromes and catalase peroxidase, the function of the catalase peroxidase is the removal of the hydrogen peroxide. Nitrogen oxide synthase is the enzyme concerned with synthesis of the nitrogen. Nitric oxide is synthesized from arginine. Tryptophan pyrrolase is concerned with metabolism of catabolism of tryptophan, the amino acid. These are the all important heme containing proteins, and the most important hemoproteins are the hemoglobin and myoglobin. Now, what is heme? Now, before discussing hemoglobin and myoglobin, we have to learn heme. What is heme molecule? Heme is a prosthetic group of all hemoproteins. Heme is a prosthetic group of all hemoproteins. That means all hemoproteins contains heme as a part of its prosthetic group. What is, and this is a structurally it is a tetrapyrrole ring, all of you know, and in the center of the tetrapyrrole there is a metal, and that is of course iron. Iron is in the central position, and iron is a 2 plus, not it is incapable of carrying oxygen, and when it is 3 plus, hemoglobin is called methemoglobin. Methemoglobin means hemoglobin and methemoglobin. Iron is ferrous form in hemoglobin, iron is the ferric form in methemoglobin. Now, what is heme? চারটে ছটা কোঅর্ডিনেট বন্ড থাকে। There are 6 coordinate valency of iron, not covalent bond, but coordinate bond. Coordinate bond কিন্তু 6টা আয়রনের। এই 6টা কিভাবে অ্যাটাচ থাকছে? তবে এক একটা first one, second one, third one, fourth one is attached to pyrrole, nitrogen of the pyrrole. That means nitrogen. এই বন্ডটাকে বলছে মেথিলিন। তাহলে pyrrole rings are attached to one another by a bridge known as methylene bridge. Nitrogen having ferrous iron in the center. এটাকে কি বলা হয়? এই রিংটাকে বলা হয় পরফাইরিন রিং।
পরফাইরিন রিং, মেটালোপরফাইরিন রিং। পরফাইরিন রিং, মেটালোপরফাইরিন রিং অনেকগুলোতে আছে, তার মধ্যে আমাদের বডিতে যে মেটালোপরফাইরিন সেটা হচ্ছে গিয়ে হিম। করসপন্ডিং পার্ট অফ দ্য হিম ইন দ্য প্ল্যান্ট ইজ দ্য ক্লোরোফিল, হোয়ার মেটাল ইজ দ্য ম্যাগনেসিয়াম। ওখানেও থাকে এই রিং, কিন্তু এখানে ম্যাগনেসিয়াম থাকে। আমাদের বডিতে আয়রন থাকে। তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে 4টে ভ্যালেন্সি স্যাটিসফাইড বাই 4 পাইরোল রিংস। 4 কোঅর্ডিনেট ভ্যালেন্সিজ অফ দ্য আয়রন আর স্যাটিসফাইড বাই 4 পাইরোল রিংস। তাহলে এটা একটা কোভ্যালেন্ট বন্ড, দিস ইজ কোভ্যালেন্ট বন্ড, দিস ইজ কোভ্যালেন্ট বন্ড নাইট্রোজেনের সঙ্গে, দিস ইজ কোভ্যালেন্ট বন্ড, কোভ্যালেন্ট নয়, সরি, কোঅর্ডিনেট বন্ড, কোঅর্ডিনেট বন্ড। There is a difference between coordinate bond. Coordinate bond থাকবে। What is the 5th and 6th coordinate bond? 5th coordinate bond is attached to, এটা কিন্তু সেম প্লেনে আছে, ইট ইজ ইন দ্য সেম প্লেন। এবারে পারপেন্ডিকুলার অফ দিস প্লেন একটা বন্ড থাকবে উপরে, আর পারপেন্ডিকুলার অফ দিস প্লেন একটা নিচে থাকবে আর একটা বন্ড। There are 2 other bonds perpendicular to this plane, একটা 5th পজিশন, একটা 6th পজিশন। এটা বললাম সেটা হচ্ছে হিমের স্ট্রাকচার, নট দ্য হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার। This is a তাহলে এর সঙ্গে একটা 5th কোঅর্ডিনেশন বন্ড আর 6th কোঅর্ডিনেশন বন্ড লাগবে, পারপেন্ডিকুলার টু ইচ অফ দ্য প্লেন। দিস ইজ দ্য কোপ্ল্যানার, একই প্লেনে আছে, একই প্লেনে থাকে না, একটু আয়রন ইজ ডেভিয়েটেড ফ্রম দ্য প্লেন, কিন্তু আয়রনের সঙ্গে যখন অক্সিজেন লাগবে ঠিক প্লেনে চলে আসবে। অর্ডিনারি যখন অক্সিজেন যদি না থাকে, আয়রন ইজ জাস্ট এ লিটল অ্যাবাভ দ্য প্লেন, কিন্তু আয়রন যদি অক্সিজেনের সঙ্গে বাইন্ড থাকে এটা ঠিক প্লেনে চলে যাবে, সেম প্লেন। 5th পজিশন and 6th position. 5th is attached to histidine. 5th is attached to histidine. Histidine F8, and this is a part of গ্লোবিন। গ্লোবিনের হিস্টিডিন F8 এর সঙ্গে অ্যাটাচ। আমি F8 কেন আসছে, কেন কথাটা এসছে আমি পরে বলছি। আমি এটাকে বলা হয় ডিস্টাল হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন মলিকুলে কিন্তু অনেক হিস্টিডিন থাকে। There are 36 histidine molecule, 36 histidine molecule in each molecule of the hemoglobin. আমি কিন্তু এখনো হিমোগ্লোবিন আসিনি। এই যে স্ট্রাকচারটা আঁকলাম, দিস ইজ নট এ স্ট্রাকচার অফ হিমোগ্লোবিন, রাদার ইট ইজ এ স্ট্রাকচার অফ মায়োগ্লোবিন। মায়োগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিন হচ্ছে কি অনেকগুলো 4টে সাব ইউনিট থাকবে, 4টে মায়োগ্লোবিনের স্ট্রাকচার নিয়ে একটা হিমোগ্লোবিন। 4টে সাব ইউনিট, হিমোগ্লোবিনের 4টে সাব ইউনিট, মায়োগ্লোবিনের একটা সাব ইউনিট। তার মানে একটা হিম একটা গ্লোবিন, একটা হিম একটা গ্লোবিন হচ্ছে মায়োগ্লোবিন। 4টে হিম 4টে গ্লোবিন, সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন। আমরা অনেককেই জিজ্ঞেস করি যে হিমোগ্লোবিনে কটা অক্সিজেন লাগে? 4টে লাগে, কারণ প্রত্যেকটা হিমের সঙ্গে একটা অক্সিজেন যোগ হবে, একটা অক্সিজেন
মলিকুল, 4টে 8টা অক্সিজেন অ্যাটম। HbO8 এটা হচ্ছে ফুললি অক্সিজেনেটেড হিমোগ্লোবিন, আর মায়োগ্লোবিন হচ্ছে HbO8। স্ট্রাকচারের তফাৎটা জানো, তারপরে ফাংশনের তফাৎটা আমি বলছি আমি। তাহলে এটা হিমোগ্লোবিনের 5 নম্বর কোঅর্ডিনেশন বন্ড লাগলো হিস্টিডিন, হুইচ ইজ এ পার্ট অফ দ্য গ্লোবিন। এরকম গ্লোবিন অনেকগুলো আছে। হিমোগ্লোবিনে আছে 4টে গ্লোবিন আছে, মায়োগ্লোবিনে 1টা গ্লোবিন আছে। তাহলে এইটা হচ্ছে গিয়ে হিম, এটা যখন গ্লোবিনের সঙ্গে লাগলো তখন সেটা হচ্ছে গিয়ে মায়োগ্লোবিন। এইরকম 4টে যদি হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে হিম। এবার 6th কোঅর্ডিনেশন বন্ড কি হবে? এটা হচ্ছে কিন্তু পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন হচ্ছে, পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন। 6th কোঅর্ডিনেশন বন্ড হচ্ছে গিয়ে will be attached to the oxygen. তাহলে দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য MbO2। এইটা হচ্ছে MbO2। যদি এটা না থাকতো তাহলে শুধু MB হতো, মায়োগ্লোবিন হতো, কিন্তু এটা অক্সিমায়োগ্লোবিন। এইখানে একটা হিমোগ্লোবিন হিস্টিডিন থাকে, যার নাম হচ্ছে গিয়ে হিস্টিডিন E7। এটা কিন্তু পার্ট অফ দ্য গ্লোবিন। অক্সিজেনের সঙ্গে যে হিস্টিডিনটা থাকে, যেটা একটা হিন্ড্রেন্স তৈরি করছে, সেটার নাম হচ্ছে ডিস্টাল হিমোগ্লোবিন। তাহলে প্রক্সিমাল হিমোগ্লোবিন আর ডিস্টাল হিমোগ্লোবিনের মধ্যে তফাৎ বুঝতে পেরেছ? which is attached to the side of the oxygen, অক্সিজেনের ঠিক সাইডে থাকে এবং একটা হিন্ড্রেন্স তৈরি করছে। and that hindrance is beneficial, that hindrance is helpful for oxygen। কারণ অক্সিজেন যে অ্যাঙ্গেলটা মেনটেন করছে 120 ডিগ্রি, সেই 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মেনটেন করতে হেল্প করছে ডিস্টাল হিমোগ্লোবিন। কিন্তু এটা যদি কার্বন মনোক্সাইড হয় তাহলে কার্বন মনোক্সাইডের হেল্পফুল হবে না। কার্বন মনোক্সাইডের সঙ্গে অ্যাটাচড হচ্ছে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হবে। স্পাইরাল রিং, স্পাইরাল অক্সিজেনের সঙ্গে অ্যাটাচ হবে এইভাবে। এটা হচ্ছে হিস্টিডিন F8, অক্সিজেনের সঙ্গে এইভাবে লাগবে। কিন্তু কার্বন মনোক্সাইডের সঙ্গে লাগবে কার্বন মনোক্সাইড লাগবে সোজাসুজি, কিন্তু এই সোজাসুজি লাগবে আলাদা রেখে হিস্টিডিন। এই জন্য কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং চট করে হবে না, কার্বন মনোক্সাইডের পয়জনিং চট করে হবে না। কার্বন মনোক্সাইডের অ্যাফিনিটি যদিও খুব বেশি হিমোগ্লোবিনের প্রতি দেন অক্সিজেন, 200 টাইমস অ্যাফিনিটি অফ দ্য অক্সিজেনের থেকে কার্বন মনোক্সাইডের। তাহলে তো চট করে কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি হবে, চট করে কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং তৈরি হবে। কিন্তু কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং কিন্তু ঘটে না চট করে, বাঁচিয়ে দেয়। কে বাঁচিয়ে দেয়? ওই যে ডিস্টাল হিমোগ্লোবিন। তাহলে একটু মায়োগ্লোবিন জানলে, তাহলে এই হচ্ছে গিয়ে একটা মায়োগ্লোবিনের পরফাইরিন রিং, মেটালো পরফাইরিন, সেটা
ফিফথ কোঅর্ডিনেশন বন্ড, সিক্সথ কোঅর্ডিনেশন বন্ড আমি বললাম। এবার একটা মায়োগ্লোবিন, মায়োগ্লোবিন হচ্ছে কি একটা টারসিয়ারি স্ট্রাকচার। আমি যদি একটু গ্লোবিউলার স্ট্রাকচার, এই হচ্ছে মায়োগ্লোবিন, মানে মায়োগ্লোবিনের গ্লোবিন পার্ট। এই গ্লোবিন পার্টের যদি একটা হিম থাকবে, এটা হচ্ছে গিয়ে হিম, এটা হচ্ছে গিয়ে গ্লোবিন। এই গ্লোবিন পার্টে 8টা 8 হেলিক্স, 8টা অ্যালফা হেলিক্সের নাম হচ্ছে কি A2H। তাহলে এখান থেকে আমি বলছি হিস্টিডিন E8 মানে কি? ই হেলিক্সের 8, হিস্টিডিন E7 মানেটা কি? ই হেলিক্সের 7 নম্বর অ্যামাইনো অ্যাসিড, ই হেলিক্সের 7 নম্বর অ্যামাইনো অ্যাসিড, দ্যাট ইজ হিস্টিডিন। F8 মানে হচ্ছে হেলিসেস, তার 8 নম্বর অ্যামাইনো অ্যাসিড স্টার্টিং ফ্রম দ্য অ্যামাইনো টার্মিনাল, এন টার্মিনাল, সেটাকে বলছে হিস্টিডিন F8। তাহলে E7 F8 এই কথাটার মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে এইটাই, একটা গ্লোবিন মানে 8টা হেলিক্স, 8টা অ্যালফা হেলিক্স। তোমরা জানো অ্যালফা হেলিক্স কাকে বলে? ইন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য প্রোটিন, দ্য সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার অফ দ্য প্রোটিন, অ্যালফা হেলিক্স। তাহলে 8টা হেলিক্স থাকছে, A2H, একটা গ্লোবুলার স্ট্রাকচার ফর্ম করছে, মাঝখানে একটা হিম আছে। দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য মায়োগ্লোবিন। ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য মায়োগ্লোবিন। স্ট্রাকচারের আমি কনফরমেশন ফর্মে আমি ড্র করেছি। এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে কনফরমেশন। তাহলে এইরকম যদি 4টে হয়, মাঝখানে একটা হিম, মাঝখানে এইটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন, এটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন। অক্সিজেন লাগলো, এখানে একটা অক্সিজেন লাগলো, তখন হবে এটা হচ্ছে ডিঅক্সি হিমোগ্লোবিন, এটা হচ্ছে অক্সি হিমোগ্লোবিন। উইথাউট অক্সিজেন ডিঅক্সি হিমোগ্লোবিন, উইথ অক্সিজেন অক্সি হিমোগ্লোবিন। মায়োগ্লোবিনে তাহলে একটা অক্সিজেন থাকবে, প্রক্সিমাল হিস্টিডিনের সঙ্গে ফিফথ কোঅর্ডিনেশন, সিক্সথ কোঅর্ডিনেশন বন্ড ইজ অ্যাটাচ টু অক্সিজেন। এবং যখন অক্সিজেনের সঙ্গে অ্যাটাচ করবে তখন কি হবে? তখন এই যে আয়রন অ্যাটমটা নিচের দিকে ছিল প্লেনের, ওটা কিন্তু ঠিক প্লেন থেকে উপরে উঠে যাবে। তাই এই মুভমেন্টটা কিন্তু খুব ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। যখন অক্সিজেন লাগবে, আয়রনটা একটু উপরে উঠে সেন্ট্রাল পজিশনে চলে আসবে, মানে একটা প্লেনার পজিশনে চলে আসবে। দ্যাট মুভমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি এসেন্সিয়াল, and that movement causes rupture of the bonds. Rupture of the bonds, এই যে এদের মধ্যে যে ইন্টারাকশন, কি ইন্টারাকশন? এটা কি এমনি এমনি থাকে? এদের মধ্যে কি কোনো বন্ডিং নেই? আছে, কিন্তু সেটা কোভ্যালেন্ট বন্ড নয়। কি বন্ড? কোঅর্ডিনেট বন্ড তো ভেতরে থাকছে গ্লোবিনের মধ্যে। এই যে এটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট বন্ড, কিন্তু এটা একটা মায়োগ্লোবিন, এটা একটা মায়োগ্লোবিন, এটা একটা মায়োগ্লোবিন, এটা একটা মায়োগ্লোবিন। এই যে গ্লোবিনের মধ্যে 4টে গ্লোবিন, এই যে 4টে, দুটো অ্যালফা
দুটো বিটা, তাই তো? এই আলফা, আলফা 1, আলফা বিটা 1, বিটা 2। এইদের মধ্যে যে লিঙ্ক, এই লিঙ্কটা হচ্ছে গিয়ে হাইড্রোজেন বন্ড। 1 নম্বর হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড, 2 নম্বর হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বন্ড, 3 নম্বর হচ্ছে ভ্যান ডার ওয়ালস বন্ড। এখানে কোনো কোভ্যালেন্ট বন্ড থাকবে না। এই যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বন্ড মানে সল্ট বন্ড, সল্ট বন্ডটা কেন তৈরি হয়? এই যে কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে, প্রত্যেকটা গ্লোবিনের একটা করে কার্বক্সিলেট গ্রুপ থাকবে, একটা করে অ্যামাইনো গ্রুপ থাকবে। একটা সাইডে আর একটা সাইডে আছে কার্বক্সিলেট গ্রুপ, প্রত্যেকটা দিয়ে একটা অ্যামাইনো গ্রুপ এবং একটা কার্বক্সিলেট গ্রুপ থাকবে। একটা পলিপেপটাইড চেইনে তাই তো থাকে, একদিকে অ্যামিনো টার্মিনাল, একদিকে কার্বক্সি টার্মিনাল। এই যে অ্যামাইনো কার্বক্সি টার্মিনাল, এদের কার্বক্সি টার্মিনালের সঙ্গে এর কার্বক্সি টার্মিনাল, এর কার্বক্সি টার্মিনালের সঙ্গে এর কার্বক্সি টার্মিনাল, তারপরে অ্যামিনো টার্মিনালের সঙ্গে অ্যামিনো টার্মিনাল, এদের মধ্যে যে একটা লিঙ্কিং থাকে, সেই লিঙ্কিংটা হচ্ছে গিয়ে সল্ট ব্রিজ। তাহলে যেই আয়রনটা একটু উপরে একদম একেবারে প্ল্যানার পজিশনে নিয়ে আসবে। এই প্ল্যানার পজিশনে নিয়ে আসার জন্য ওই যে সল্ট ব্রিজগুলো ভেঙে যাবে, সল্ট ব্রিজগুলো ভেঙে যাবে। রাপচার অফ দ্য সল্ট বন্ড, রাপচার অফ দ্য সল্ট বন্ড ডিউ টু মুভমেন্ট অফ দ্য আয়রন টুয়ার্ডস অক্সিজেন। রাপচার অফ দ্য সল্ট বন্ড ডিউ টু মুভমেন্ট অফ দ্য আয়রন towards oxygen. That event is very essential, and hemoglobin is then called relaxed hemoglobin. Relaxed hemoglobin মানে বন্ড ভেঙে গেছে, তার জন্য সে রিল্যাক্সড হয়েছে। রিল্যাক্সড হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন অ্যাফিনিটি বেশি, আর যখন রিল্যাক্স পজিশনের আগে যে ফর্মে ছিল সেটাকে বলছি আমরা টট ফর্ম। টট ফর্ম, রিল্যাক্স ফর্মের আগে যে ফর্মে ছিল সেটা হচ্ছে টট ফর্ম, সেটার অক্সিজেন অ্যাফিনিটি কম। টট ফর্মের অক্সিজেন অ্যাফিনিটি কম। টট ফর্ম যখন রিল্যাক্স ফর্মে হলো, রিল্যাক্স ফর্ম কেন হলো? বন্ড রাপচার হলো। কি বন্ড রাপচার হলো? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বন্ড। কেন রাপচার হলো? আয়রনটা উঠে এলো, আয়রনের একটা মুভমেন্ট হলো। হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটা আইডিয়া হয়েছে, তাই তো? একটা সাব ইউনিট মিলে হচ্ছে মায়োগ্লোবিন, অনেকগুলো 4টে সাব ইউনিট মিলে হচ্ছে গিয়ে হিমোগ্লোবিন। এই যে হিমোগ্লোবিনের কোঅপারেটিভ ইফেক্ট আছে আর মায়োগ্লোবিনের কোঅপারেটিভ ইফেক্ট নেই। কেন? মায়োগ্লোবিন কোঅপারেট কার সঙ্গে করবে? ও তো একলা, একটা সাব ইউনিট, একটা সাব ইউনিটের সঙ্গে কোনো কোঅপারেশন হয় না। একটা মানুষ যদি থাকে তার তো কোঅপারেশনের ব্যাপারটা আসছে না। তখন একের অধিক যদি সাব ইউনিট থাকবে তখন একটা কোঅপারেশনের প্রশ্নটা আসে। তাহলে কোঅপারেটিভ এফেক্ট যেটাকে আমরা বলি, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য হিমোগ্লোবিন। কারণ অনেকগুলো সাব ইউনিট আছে, সাব ইউনিট কোঅপারেশন, হিম হিম ইন্টারাকশন, দুটোই সিমিলার, দুটো টার্মিনোলজি সিমিলার। এবার আমি আসছি কোঅপারেশনটা কেন হচ্ছে এবং কোঅপারেশনের জন্য কি হচ্ছে, কেন কোঅপারেশনটা দরকার। এটা হচ্ছে মায়োগ্লোবিন, এটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন। হাউ ডু ইউ ডিফার? একটা স্ট্রাকচার থেকে শুরু করবে। প্রথম হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট। মলিকুলার হচ্ছে কি 17,000, অবভিয়াসলি এর হবে 68,000, 4টে সাব ইউনিট। এটা হচ্ছে গিয়ে টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে গিয়ে কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার।
তার মানে এটার প্রাইমারি স্ট্রাকচার আছে, সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার আছে, আপ টু টার্সিয়ারি আছে। প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি দিকে শেষ। কিন্তু এর টার্সিয়ারির পরেও যেহেতু অনেকগুলো সাব ইউনিট আছে, 4টে সাব ইউনিট, সেই জন্য এটা হচ্ছে কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়াটারনারি প্রোটিন ইন আওয়ার বডি ইজ দ্য হিমোগ্লোবিন। যদি বলা হয় কোয়াটারনারি প্রোটিনের এক্সাম্পল দাও, এক্সাম্পল অফ দ্য কোয়াটারনারি প্রোটিন, ইউর অ্যান্সার শুড বি হিমোগ্লোবিন। আরও আছে, কিন্তু হিমোগ্লোবিন কিন্তু প্রথমে বলতে হবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়াটারনারি প্রোটিন ইন আওয়ার বডি ইজ দ্য হিমোগ্লোবিন। নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে, হোয়াট ইজ দ্য লেভেল অফ দ্য হিমোগ্লোবিন? Next question is obviously what is the level of the hemoglobin in our blood? Level of the hemoglobin, as you know, it is lower in female, it is higher in male. মেলের ক্ষেত্রে এটা কত হিমোগ্লোবিন? 14 থেকে 16, মেলের ক্ষেত্রে 12 থেকে 14। যাই হোক, ওই রকম একটা লিখবে, একটু কম লিখবে, মেলের কম বেশি লিখবে, ফিমেলের কম লিখবে। গ্রাম পার ডিএল, নট মিলিগ্রাম। অবভিয়াস ইউনিটটা তুমি সবসময় মনে রাখবে। সমস্ত গ্লুকোজ, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, কোলেস্ট্রল, ট্রাইগ্লিসারাইড যা কিছু আমরা বলি ইন মিলিগ্রাম পার ডিএল, কিন্তু হিমোগ্লোবিন, প্রোটিন এগুলো কিন্তু আমরা বলি গ্রাম পার ডিএল। এই ইউনিটটা কিন্তু ভুল করবে না, গ্রাম পার ডিএল সবসময় মনে রাখবে। হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে মনে রাখবে, প্রোটিনের ক্ষেত্রে মনে রাখবে, গ্রাম পার ডিএল। এনিওয়ে, কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার হলো এটা, হচ্ছে কোয়াটারনারি স্ট্রাকচার। এখানে কি থাকছে? ওয়ান হিম, ওয়ান গ্লোবিন। এখানে থাকছে 4 হিম, 4 গ্লোবিন। ফোর হিম, 4 গ্লোবিন। আগে আমি স্ট্রাকচার দেখিয়েছি, কনফার্মেশন দেখিয়েছি। 4টে হিম, 4টে গ্লোবিন, একটা হিম, একটা গ্লোবিন। এটা মনে রাখবে, পরিষ্কার কথা। আমরা সবসময় জিজ্ঞেস করি হিমোগ্লোবিনে কটা হিম থাকে, হিমোগ্লোবিনে কটা হিম থাকে? ইউর অ্যান্সার মাস্ট বি 4। ঠিক আছে? মায়োগ্লোবিনে কটা হিম থাকে? ইউর ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার শুড বি 1। 1 হিম, 1 গ্লোবিন, এবং ইউজুয়ালি ইট রিজেম্বলস বিটা সাব ইউনিট। মায়োগ্লোবিন ইউজুয়ালি রিজেম্বলস বিটা সাব ইউনিট। তাহলে অক্সিজেন ক্যারি করবে কটা? মায়োগ্লোবিন একটা অক্সিজেন ক্যারি করবে, আগেই বলেছি। যেহেতু 4টে হিম আছে, তাহলে এটা হচ্ছে অক্সিমায়োগ্লোবিন, এটা হচ্ছে কি অক্সি হিমোগ্লোবিন। ঠিক আছে? এবার একটা হচ্ছে অ্যালোস্টেরিক প্রোটিন। কোনটা অ্যালোস্টেরিক প্রোটিন আর কোনটা নন অ্যালোস্টেরিক প্রোটিন? মায়োগ্লোবিন ইজ এ নন অ্যালোস্টেরিক প্রোটিন। Hemoglobin is the allosteric protein. মানে অ্যালোস্টেরিক প্রোটিন আর নন অ্যালোস্টেরিক প্রোটিনের মধ্যে তফাৎ কি? অ্যালোস্টেরিক প্রোটিনের অ্যাক্টিভিটি is modified by some effectors, by some allosteric molecules. When a function of a molecule is modified by some other molecules, that is সেই মলিকুলকে বলা হয় অ্যালোস্টেরিক মলিকুল। ইন কেস অফ প্রোটিন ইট ইজ অ্যালোস্টেরিক প্রোটিন। অ্যালোস্টেরিক প্রোটিনের ফাংশন ডিপেন্ড করছে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর, কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু সেটা কাজ করছে না। কি কি ফ্যাক্টরের উপর কাজ করছে? হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন, PO2, PCO2,
2,3 বিপিজি, এটা হচ্ছে অ্যালোস্টেরিক মলিকুল। হিমোগ্লোবিন ইজ প্রোটিন, আর এরা হচ্ছে অ্যালোস্টেরিক মলিকুল হুইচ মডিফাইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য হিমোগ্লোবিন। In case of myoglobin, these molecules cannot modify the function of myoglobin. যদি বলা হয় মায়োগ্লোবিনের অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিমোগ্লোবিন কার বেশি, affinity for oxygen. In case of hemoglobin it is high, in case of it is low. Because of the high affinity with oxygen, অক্সিজেনকে খুব জোরে চেপে ধরে, ছাড়ে না। তাহলে কি অসুবিধাটা কি হবে? অক্সিজেনকে শুধু ধরলে তো হবে না, অক্সিজেনকে ছাড়তেও হবে। এই অক্সিজেন ধরা এবং অক্সিজেন ছাড়া, অক্সিজেন ধরছে ইন লাংসে, অক্সিজেন ছাড়ছে টিস্যুতে। ধরা এবং অক্সিজেন ছাড়া এই কাজটা হিমোগ্লোবিন যতটা সহজে করে, মায়োগ্লোবিন ততটা সহজে করতে পারে না। তার কারণ অক্সিজেন একবার ধরলে পরে মায়োগ্লোবিন কিন্তু অক্সিজেন সেটা ছাড়তে চায় না। অ্যাফিনিটি ফর দ্য অক্সিজেন of the myoglobin is much higher than hemoglobin. So myoglobin is not suited for the delivery of the oxygen. Myoglobin is not suited for delivery of the oxygen to the tissue, but hemoglobin is suited. হিমোগ্লোবিনকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে it is suited for delivery of the oxygen to the tissues. It is not suited for delivery of oxygen to tissue. This is suited for delivery. সেই জন্য হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ক্যারি করা, কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্যারি করা, এই কাজটা হিমোগ্লোবিন করে, মায়োগ্লোবিন করতে পারে না। মায়োগ্লোবিন ট্রান্সপোর্ট করতে পারে না। ট্রান্সপোর্ট করতে গেলে তাকে তো ছাড়তে হবে, ধরলে তো শুধু হবে না, তাকে ছাড়তে হবে। কিন্তু ছাড়ার কাজটা মায়োগ্লোবিন করতে পারে না। সেই জন্য মায়োগ্লোবিন ইজ সুটেড ফর ডেলিভারি অফ দ্য অক্সিজেন টু দ্য টিস্যুজ, অ্যান্ড দ্যাট ফাংশন ইজ performed by the hemoglobin. তাহলে মায়োগ্লোবিনের ফাংশন আর হিমোগ্লোবিনের ফাংশনের মধ্যে তাহলে কি হবে? ফাংশন হচ্ছে গিয়ে, এর ফাংশনটা কি তাহলে? অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট কিন্তু এর ফাংশন নয়। এর ফাংশন হচ্ছে অক্সিজেন স্টোরেজ, storage of the oxygen. এর ফাংশন হচ্ছে অক্সিজেন ডেলিভারি টু দ্য টিস্যু। মায়োগ্লোবিন কি কখনোই অক্সিজেন ছাড়ে না? ছাড়ে। ইন টাইমস অফ এক্সট্রিম নিড মায়োগ্লোবিন অক্সিজেন ছাড়বে ইন টাইমস অফ এক্সট্রিম নিড, তাছাড়া ছাড়বে না। এক্সট্রিম নিড বলতে গেলে কি বোঝায়? মাসল যখন কন্ট্রাক্ট করবে, মাসলের যখন অ্যাক্টিভিটি প্রচুর বাড়বে, স্ট্রেনাস এক্সারসাইজ, ইন স্ট্রেনাস এক্সারসাইজ মায়োগ্লোবিন রিলিজেস অক্সিজেন, অনলি ইন স্ট্রেনাস এক্সারসাইজ। তাছাড়া সেই জন্য এটা হচ্ছে, এটা মায়োগ্লোবিন অক্সিজেন ছাড়ে না, একদম ভুল কথা, লিটারালি কারেক্ট নয়। মায়োগ্লোবিন অক্সিজেন ছাড়ে, সাধারণত ছাড়ে না, ছাড়ে ইন টাইমস অফ এক্সট্রিম নিড, দ্যাট মিনস ইন সিভিয়ার এক্সারসাইজ, ইন স্ট্রেনাস এক্সারসাইজ, তখন কিন্তু মায়োগ্লোবিন অক্সিজেন ছাড়বে। তাছাড়া কিন্তু মায়োগ্লোবিন অক্সিজেনকে ধরে রাখবে।
ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ স্টোরেজ অফ আয়রন, এবং এই ধরে রাখার কাজটা করে বলেই ছাড়তে পারে ইন টাইমস অফ এক্সট্রিম নিড। এই ধরে রাখার কাজটা করে বলেই ও মায়োগ্লোবিন অক্সিজেন ছাড়তে পারে ইন টাইমস অফ এক্সট্রিম নিড। এবারে পিও একটা PO2 P50, PO2 বলছি, P50. What is P50? P50 is the partial pressure of the oxygen. P50 হচ্ছে partial pressure of the oxygen at which molecule is saturated. Partial pressure of the oxygen at which molecule is saturated with oxygen. In case of myoglobin, কোনটা হায়ার হবে? মায়োগ্লোবিনের ক্ষেত্রে এটা 2 মিলিমিটার অফ মার্কারি, খুব কম, কারণ এর তো অ্যাফিনিটি তো বেশি, তো % of the myoglobin will get saturated with oxygen. পার্সিয়াল প্রেসার যদি 2 মিলিমিটার অফ মার্কারি হয়, খুব সামান্য পার্সিয়াল প্রেসার অক্সিজেনের, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন খুব সামান্য, তা সত্ত্বেও 50% of the myoglobin molecules get saturated. কিন্তু ইন কেস অফ হিমোগ্লোবিন এই ভ্যালুটা হবে 26 মিলিমিটার অফ মার্কারি। তাহলে ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার্স অফ দ্য মায়োগ্লোবিন এবং হিমোগ্লোবিন এভাবে কিন্তু লিখতে হবে, স্ট্রাকচার লিখতে হবে, ফাংশনের তফাৎ লিখতে হবে। এবং যেহেতু এটা অনেকগুলো সাব ইউনিট আছে, এর ওয়ান সাব ইউনিট এটা হচ্ছে 4 সাব ইউনিটস। কোঅপারেটিভ এফেক্ট, কোঅপারেটিভ এফেক্ট, কোঅপারেটিভ এফেক্ট অ্যাবসেন্ট। কার সঙ্গে কোঅপারেট করবে? একটাই তো সাব ইউনিট, কার সঙ্গে কোঅপারেট করবে? 4টে সাব ইউনিট আছে, সেই জন্য কোঅপারেটিভ এফেক্ট প্রেজেন্ট। এই কোঅপারেটিভ এফেক্টটা কি? হোয়াট ইজ দ্যাট কোঅপারেটিভ এফেক্ট? বলো। মানে একটা হিমের সঙ্গে অক্সিজেন, প্রথম হিমের সঙ্গে অক্সিজেন বাইন্ডিংটা একটু ডিফিকাল্ট। ফার্স্ট অক্সিজেন বাইন্ডিং টু ফার্স্ট হিম, 4টে হিম আছে তো, হিমোগ্লোবিনের 4টে হিম আছে, তাহলে প্রথম হিমের সঙ্গে যদি অক্সিজেন যে বাইন্ডিংটা হয় সেটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয়। কিন্তু পরের অক্সিজেন বাইন্ডিংটা, সেকেন্ড অক্সিজেন বাইন্ডিং ইজ মাচ ইজিয়ার, থার্ড অক্সিজেন বাইন্ডিং ইজ মাচ ইজিয়ার, তার থেকে ইজিয়ার, ফোর্থ অক্সিজেন বাইন্ডিং তার থেকেও ইজিয়ার। দ্যাট ইজ কল কোঅপারেটিভ ইফেক্ট। তাহলে কোঅপারেটিভ ইফেক্ট সাব ইউনিট কোঅপারেট absent in hemoglobin myoglobin but present in, তাহলে এই টার্মিনোলজি গুলো জানবে। সাব ইউনিট কোঅপারেশন, সাব ইউনিট কোঅপারেশন, or him interaction, both are same, একই জিনিস। যদি দুটো লিখতে বলে শর্ট নোট, অ্যান্সার কিন্তু সেম হবে, হিম ইন্টারাকশন অর সাব ইউনিট কোঅপারেশন। এটা অ্যাবসেন্ট ইন হিমোগ্লোবিন, মায়োগ্লোবিন, প্রেজেন্ট ইন হিমোগ্লোবিন। কেন বলো তো? একটা হিমোগ্লোবিন যখন লেগে যাচ্ছে একটা অক্সিজেন হিমের সঙ্গে, আর একটা অক্সিজেন বাইন্ডিংটা ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে। কেন? ওই যে বললাম, যেই হিমের সঙ্গে যখন অক্সিজেন লাগবে তখন আস্তে আস্তে টট ফর্মটা রিল্যাক্স ফর্মে কনভার্ট হবে। অক্সিজেন বাইন্ডিং যত হবে, টট ফর্মটা রিল্যাক্স ফর্মে কনভার্ট হবে। টট ফর্মের অ্যাফিনিটি কম, হিমোগ্লোবিন ইটসেলফ, ডিঅক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ইউজুয়ালি ইন দ্য টট ফর্ম
অক্সিহিমোগ্লোবিন ইউজুয়ালি ইন দ্য রিল্যাক্স ফর্ম। দুটো ফর্ম আছে, একটা টট ফর্ম মানে খুব টাইট ফর্ম, যেখানে সল্ট ব্রিজগুলো অনেক বেশি পরিমাণে আছে, এই যে আয়নিক বন্ডগুলো প্রচুর বেশি পরিমাণে আছে। এই আয়নিক বন্ডগুলো যত রাপচার হবে হিমোগ্লোবিনটা তত রিল্যাক্সড হবে, আয়নিক বন্ডটা যত রাপচার হবে হিমোগ্লোবিনটা তত রিল্যাক্সড হবে, তত অক্সিজেনের প্রতি তার অ্যাফিনিটি বেড়ে যাবে এবং অক্সিজেন বাইন্ডিংটা উইল বি ইজিয়ার। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন আছে, চারটে সাব ইউনিট, অক্সিজেন লাগছে, এটা তো অক্সিজেন লাগলো, এটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন, এটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন O2, এর অ্যাফিনিটি কিন্তু আরো বেশি, অক্সিজেনের অ্যাফিনিটি বেড়ে গেল, কত বেড়ে গেল? 2 টাইমস। মানে এর যে অক্সিজেনের অ্যাফিনিটি, হিমোগ্লোবিন O2-র অক্সিজেনের অ্যাফিনিটি কিন্তু দুগুণ বেড়ে যাবে, যার ফলে সেকেন্ড অক্সিজেন অ্যাটম বাইন্ডিং উইল বি ইজিয়ার। ফার্স্ট অক্সিজেন বাইন্ডিং কিন্তু কঠিন ছিল, কিন্তু সেকেন্ড অক্সিজেন বাইন্ডিং উইল বি ইজিয়ার। সেকেন্ড অক্সিজেন বাইন্ডিং হচ্ছে, এই কাজটা যতটা কঠিন ছিল এই কাজটা কিন্তু তার থেকে সহজ হয়ে গেছে। প্রথম অক্সিজেন বাইন্ডিং ইজ ডিফিকাল্ট, সেকেন্ড অক্সিজেন বাইন্ডিং ইজিয়ার, থার্ড অক্সিজেন বাইন্ডিং আরো ইজিয়ার হবে। থার্ড অক্সিজেন বাইন্ডিং মানে হচ্ছে গিয়ে HbO4, এটা আরো ইজিয়ার হবে। ফোর্থ অক্সিজেন বাইন্ডিং আরো ইজিয়ার হবে। First oxygen binding is difficult, second oxygen binding is 2 times easier, affinity 4 times. এটা যদি 1 ইউনিট অ্যাফিনিটি, এটা যদি 2 ইউনিট অ্যাফিনিটি, এটা অক্সিজেন। তাহলে অক্সিজেন লোডিং or oxygen binding becomes successively easier. Oxygen binding or oxygen loading becomes successively easier which occurs in the lung, যেটা লাংসে ঘটে। লাংসে এই কাজটা ঘটে, প্রথমে একটা, তারপর দ্বিতীয়, তারপর 3 নম্বর, তারপর 4 নম্বর, একটা ঢুকলো, তারপরে সোজা হলো, তারপর আরো সোজা হলো, তারপর আরো সোজা হয়ে গেল। এটা হচ্ছে, এই ঘটনাটা ঘটে কোথায়? লাংসে। লাংসে টিস্যুতে ঠিক উল্টো হবে। টিস্যুতে কি হবে? টিস্যুতে আনলোডিং হবে, এবং আনলোডিং এর ক্ষেত্রে সেম ফেনোমেনা। একটা অক্সিজেন অ্যাটম, সেকেন্ড অক্সিজেন অ্যাটম রিলিজটা ইজিয়ার হবে। সেকেন্ড অক্সিজেন অ্যাটম রিলিজ হওয়া মানে থার্ড অক্সিজেন অ্যাটম রিলিজ হওয়াটা আরো ইজিয়ার হবে। থার্ড অক্সিজেন অ্যাটম রিলিজ হওয়া মানে ফোর্থ অক্সিজেন অ্যাটম রিলিজ হওয়াটা আরো ইজিয়ার হবে। তার মানে ওখানে অক্সিজেন দরকার ফর ইটস মেটাবলিজম, রিলিজ করছে অক্সিজেন, এই রিলিজটা কঠিন,
এই রিলিজটা একটু কঠিন, কিন্তু তারপরে রিলিজটা সহজ হয়ে যাবে, তারপরে রিলিজটা সহজ হয়ে যাবে। এই রিলিজটা আরো সহজ, এই রিলিজটা আরো সহজ, এই রিলিজটা আরো সহজ। এটা হচ্ছে অক্সিহিমোগ্লোবিন, অক্সি থেকে ডিঅক্সি হিমোগ্লোবিন যখন হচ্ছে, একটা একটা করে রিলিজ হচ্ছে, এবং কাজটা একটা রিলিজ হয়ে গেলে সেকেন্ড রিলিজটা আরো সহজ, থার্ড রিলিজটা আরো সহজ, ফোর্থ রিলিজটা আরো সহজ। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ হিম হিম ইন্টারাকশন, সাব-ইউনিট কোঅপারেশন, or cooperative effect of the hemoglobin, which is present in the hemoglobin, not in myoglobin. Sub-unit cooperation or heme interaction or cooperative effect is present in hemoglobin because it is an allosteric protein, myoglobin being an non-allosteric protein and single polypeptide chain, এখানে no cooperative effect is applicable. তাহলে একটা কোঅপারেটিভ এফেক্ট আছে, একটা কোঅপারেটিভ এফেক্ট নেই। এই ডিফারেন্সের জন্য হিমোগ্লোবিন মায়োগ্লোবিনের ফাংশনেরও ডিফারেন্স আছে। ফাংশনের ডিফারেন্স ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স। এটা এক্সপ্লেন করতে বলা হয়, ফাংশনাল ডিফারেন্স অফ দ্য হিমোগ্লোবিন অ্যান্ড মায়োগ্লোবিন ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স। ঠিক আছে, এরপরে আমি বলছি ডিফারেন্ট ফর্মস অফ হিমোগ্লোবিন কি আছে। আমাদের বডিতে কি কি হিমোগ্লোবিন আছে সেইটা একটু আমি বলছি। আমি এবারে একটু বলে দিই একটু। হিমোগ্লোবিন যদি এ মানে নর্মাল হিমোগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিন এ হচ্ছে গিয়ে অ্যালফা টু বিটা টু, হিমোগ্লোবিন এ মানে অ্যালফা টু বিটা টু। হিমোগ্লোবিন এ টু, হিমোগ্লোবিন অ্যালফা টু কিন্তু কনস্ট্যান্ট। হিমোগ্লোবিন এফ ফিটাল হিমোগ্লোবিন, ফিটাল হিমোগ্লোবিনের চেন থাকবে, বিটার জায়গায় গামা থাকবে। আর হিমোগ্লোবিন এ ওয়ান তোমাদেরকে পড়ানো হবে ডায়াবেটিসে হিমোগ্লোবিন। এটা নর্মাল হিমোগ্লোবিন, ইট ইজ অ্যাটাচ টু সুগার। মানে যখন সুগার ইজ গ্লুকোজ, গ্লাইকেটের মানে যে কোনো সুগার হতে পারে, সুগার যদি গ্লুকোজ হয় তখন সেটা হবে হিমোগ্লোবিন এ ওয়ান সি। আর হিমোগ্লোবিন এ ওয়ান মানে গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন, যে কোনো সুগার থাকতে পারে। এই টার্মিনোলজিগুলো তোমায় জানতে হবে। এটা কিন্তু আমাদের বডিতে থাকে 2%, এটা 97% থাকে, 1% থাকে, হিমোগ্লোবিন ওয়ান প্রায় 1% থাকে। নর্মাল হিমোগ্লোবিন, ফিটাল হিমোগ্লোবিন বাড়ে, থ্যালাসেমিয়াতে বাড়ে, থ্যালাসেমিয়াতে ফিটাল হিমোগ্লোবিন বাড়ে। তাছাড়া ফিটাল হিমোগ্লোবিন থাকে উইদিন 1% টু উইদিন আমাদের বডি থাকে। এবং ফিটাল হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অ্যাডাল্ট হিমোগ্লোবিনের একটা তফাৎ আছে। স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স ইজ রিলেটেড টু রিফ্লেক্টেড বাই ফাংশনাল ডিফারেন্স। এই ফাংশনাল ডিফারেন্স কি, গামা চেন হওয়ার জন্য কি হবে, গামা চেন হওয়ার জন্য অক্সিজেনের প্রতি অ্যাফিনিটি কমে যাবে, অ্যাফিনিটি অনেক বেড়ে যাবে, কমে যাবে বলছি। অক্সিজেনের প্রতি অ্যাফিনিটি ইন কেস অফ ফিটাল হিমোগ্লোবিন ইজ মাচ মোর দেন অ্যাডাল্ট ওয়ান। তার এক্সপ্লেনেশন আছে, আমি সেটা সময় পাবো না। গামা চেন হওয়ার জন্য 2,3 ডিপিজির একটা রোল আছে। আমি আর একটা জিনিস আমি আঁকিনি, যেটা না করে স্ট্রাকচার ফাংশন ডিফারেন্সটা হবে না। সেটা হচ্ছে কি কার্ভটা, এটা হচ্ছে কি PO2, এটা অক্সিজেন স্যাচুরেশন। হ্যাঁ, এক্সেসিভ। ইন কেস অফ মায়োগ্লোবিন কিরকম হবে কার্ভটা,
ইন কেস অফ মায়োগ্লোবিন কার্ভটা এরকম হবে। ইন কেস অফ হিমোগ্লোবিন কার্ভটা কিরকম হবে? সিগময়েড শেপেড, অ্যালোস্টেরিক প্রোটিন তো সিগময়েড শেপেড। এটা হচ্ছে কি হিমোগ্লোবিনের কার্ভ। এটা হচ্ছে কি রাইট শিফট। এইদিকে যদি শিফট করে কার্ভটা, মানে এইদিকে যায়, তাহলে লেফট শিফট। যত লেফট শিফট হবে অক্সিজেনের প্রতি তার অ্যাফিনিটি বেড়ে যাবে, আর যত রাইট শিফট হবে অক্সিজেনের প্রতি অ্যাফিনিটি তার কমে যাবে। More or less, the lower limbs, foot and the hand have similar pattern of the anatomical disposition of muscles and because of the functions. Now, you will be seeing in many Facebook or any newspaper that the hand, a person is having no hand or the upper limb is missing. It might be due to accidental trauma or due to some congenital birth defect. But human beings with their, or any animal in the planet, survival of the fittest will go a long way to adapt to the environment and progress accordingly using his foot, mouth, anything. That's why the last day in the Facebook I saw mouth and foot artists. They have come out with a calendar. They have picked up some artists who are practicing with their foot, drawing images and this thing with their foot. So, with this introduction, I'm telling you that you can, the limb can be used in a different, hand can be used. I told you the hand is the most, everything when you see the retina, you see the eyes, you see anything in your human body, everything has its unique features. Uniqueness of every organ is different. With this little bit of introduction, now venous and lymphatic drainage, inferior extremity. It will be overlapping. Actually, this is a small lecture, and now the venous distribution. Now you have to understand that your own, see the femoral vein, and you tie a tourniquet in different level, you will see segmental, the swelling of the tourniquet. You tie a tourniquet and you will, it's visible. But it is most visible in varicose veins, where the venous valves are incompetent. And there is, even in filariasis, there's lymphedema due to lymphatic drainage of the lower limbs. Now, 3 sets of veins: superficial, deep, and perforating. Superficial lie in the superficial fascia, great and small saphenous vein. When you will be dissecting the lower limb, you will see that on the superficial fascia, you can trace the whole of this long saphenous, short saphenous veins. And the dissected bodies which are present in the dissection hall, you can just correlate. Okay. Now,
the deep surrounded and supported by muscles accompanying arteries and include tibial, peroneal, popliteal and femoral, and below knee arranged as pair of vena comitants along arteries but above a single vein. Now, the heart is there to pump the blood. Now, the veins with their supporting and through the muscles. And when you see the compartments of the leg, when you will be dissecting, you will be seeing that the perforators are there. And the muscle, the compresses, like a sprinter, he is running. And then the calf muscles contract and other, and synergistic. Now, the perforating communicates superficial with the deep veins through deep fascia with valves at end permitting blood flow from superficial to deep in reverse direction. In deep, not in reverse direction. It goes inside and then it goes. Venous distribution, all veins have valves directing blood to heart. Valves more in deep veins except in soleus, arranged as venous sinuses. Blood flow slow when soleus is at rest. Prolonged rest in bed, deep vein thrombosis, complication of pulmonary embolism. Now, when you attend a patient, unconscious patient in the emergency, and he is admitted or he or she is admitted in the emergency, you being a junior or even you become a senior boss, you please on your rounds, you go and tell the attendant, it can be a relative or a ayah or a nurse, that you just turn the patient, you bring the limb up, down, and also massage. Because even after any operations, like you do an LUCS, you do any abdominal operations, then this is the era of spinal anesthesia, then it has lessened the anesthetic hazards, but prolonged zaari ache. Throughout the globe, even in America, United States, who boasts, nahi, hum sabse bada hai. So these hospitals, even in our country, hospitals and nursing homes, actually, that is, I would say, a neglect of not turning the patient around. বসে আছে, শুয়ে আছে, যাই থাকুক, শুয়েই থাকে বেশিরভাগ আইসিইউতে, তাদের কিন্তু 3 ঘন্টা অন্তর অন্তর, 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর টার্ন করে দেবে, একটু পাউডার লাগিয়ে দিল, একটু ম্যাসাজ করে দিল, that so that there can be no pressure ulcers. Pressure ulcers, bed sores. You have heard of bed sores. It might be a small blister or small blackish change in the skin, and especially in the areas of the bony prominence. That small, say 1 centimeter of wound in the buttock, especially in the sacrum region, most common. So that spreads, and there will be a big wound, slough, bad smell. So, and when the patient is discharged, he or she is well, but due to this negligence, there is another complication. An aged, any person 70, 65, they are now with the wound. Now, when you are on duty, you make it a point, even you do, there is no ICU or anything, but there is general ward, general bed, because all patients are not put in ICU. So you make it, and you take any person, or the attendant,
or any this thing. You show them একটু পিঠে এমনি এমনি করে একটু একটু করে massage করে দেবে এমনি এমনি করে দেবে. That means to increase the circulation and the venous drainage, and you, if the beds, modern beds are that, you can adjust the inclination, height and everything, but every bed is not, this type of beds are not available. ঠিক আছে, তখন তোমাকে বলতে হবে যে একটু তুলে ধরুন, একটু পাশ ফিরিয়ে দিন. Okay, you turn around, and so to increase the venous drainage and so you avoid prolonged rest in bed, deep vein thrombosis, complication of pulmonary embolism. এটা যেমন আমার এটা মানে হ্যাবিট হয়ে গেছে. I go after 2 hours of surgery or 1 hour surgery. I tell the members of the family, because we don't have the members of the family attend the patient. এই আয়া সিস্টেম নেই আমাদের ওখানে. কেউ যদি চায় একটা দুটো অ্যাভেলেবল, but at a routine we don't do it, because it has been coming from 1958 in this thing. There is a bit of like crowd is there, but our patient feels that no, my relatives are there. Okay, this is all psychic factors. This has to be brought into your mind, that many things, actually you speak, then you just say, just it takes some minutes. You have performed a big operation, and you have, the outcome is what? A bed sore. Outcome is what? A deep vein thrombosis. Okay? Now, the great long saphenous vein, here you see the iliac vein, the femoral vein, great saphenous vein is here, popliteal vein, lesser saphenous vein and tibial vein. All can be seen in the dead body. You have to just look and dissect and see, or the dissected specimen which is available, you please look into it. Now, begins as a continuation of the medial end of dorsal venous arch, 2.5 centimeters in front of the tibial malleolus, ascends behind medial border of the tibia to reach the knee, along medial border of the thigh, passing through fossa ovalis or saphenous opening into femoral vein after piercing femoral sheath, 10 to 20 valves. Now what happens? Sometimes, see, a patient is brought in shock. You have to do put an IV cannula. Most commonly, we are telling Gelco. It's an IV cannula. Now, you are not finding the veins to give your, they put that cannula. So most common place in the upper limb is this vein. এরকম করে একটা tourniquet দিয়ে দিলে হাত, actually what happens, sometimes we hold it like this. No, when you see that ট্রলিটা ঢুকে গেল, তোমাকে অ্যাকশন নিতে হবে. Then you prepare yourself with the tourniquet, with the IV cannula, and you put it in the wrist. Even the pediatric patient, 1 day old, 5 days old, or 1 month old, comes with dehydration, collapsed venous system, then you just tie a tourniquet and put a needle. Similarly, in the saphenous vein, you can get it, because they are not in deep to the muscles of the deep fascia. It is superficial, but it's collapsed. So you tie, and then you put a cannula. Okay? Now,
tributaries of the great saphenous vein. This saphenous vein can come into a long question or 10 marks question. It would be a long question, but a 10 marks question. And you have to give a descriptive. You draw a picture, and yes, it can be like you just, here's the saphenous opening. You can go like this. Of course, you just sketch. Now, posterior arch vein, anterior leg vein, below the knee. Few veins from the calf communicate with small saphenous vein. In the thigh, anterolateral vein and posteromedial vein. You will all see it in the dissection and also your atlases and textbooks. Before piercing cubriform fascia, or superficial epigastric, superficial circumflex superficial external pudendal veins, deep to saphenous opening, deep external pudendal vein. This is the femoral vein, deep popliteal junction over here, communicating point popliteal vein and small saphenous vein superficial system, and you see, this is the picture. Now, valves of the great saphenous vein. Now, it can be a 5 marks question, short note, the valves of the saphenous vein. Now, valves of the great saphenous vein is 10 to 20 valves, 2 constant just before it pierces the cubriform fascia, others at junctions with femoral vein. Saphenofemoral valve, in 80% cases, external iliac vein presents a valve which protects saphenofemoral junction against high pressure, while rest 20% do not have valve because varicose commencing from this junction going downwards. This venous drainage of the, it's a picture of the venous drainage of the human body. Now, the saphenous opening. Now, you see, you note this part. This is the femoral sheath and long saphenous vein with tributaries, multiple tributaries. These are the lymph nodes opening into the here is the same. Okay. Now, small saphenous vein. Short note asthbe. Now, small saphenous veins as continuation of lateral venous arch below and behind lateral malleolus, ascends medial to sural lobe and lateral to Achilles tendon. Now, your Achilles tendon, you are knowing that this part of the thing that gives extension. Okay. And even why Achilles? Achilles was a sportsman in Greece. So, if any the king is to cut the Achilles tendon, so he cannot walk or do his normal duties. But tender Achilles tear, তখন তো রাজাদের ছিল, এখন তো রাজা না, সবাই প্রজা। So you can do some corrective operations. Now the tender Achilles is attached or inserted from the calcaneum. You can see your own tender Achilles. Now if there is a cut, accidental cut, then you first ask the patient in the emergencies, or after managing after 6 hours or 10 hours, you just try to make the movements of the thing. In the emergency, you ask.
any injury in the hand, injury in the foot, যে হাত নাড়াও, আঙুলগুলো নাড়াও, to see if any tendon injury is there. Then you make a note, highlighter pen দিয়ে রেখে tendons have been cut or injured in the hand and also the foot. So now what actually does is this is the tendon. তো একটা জেড প্লাসটি করা হয়, একটা জেড এরকম একটা ইনসিশন দিয়ে কেটে দিল, বেশ। এবার কি হলো, এখান থেকে এরকম বাড়িয়ে দিল, দিয়ে এটাকে দিয়ে সেলাই টেলাই করে দিল, তার মানে একটা 2 centimeters, 2 inches, you can make this thing. So the foot again comes into movement, put a plaster and then manage accordingly. Now, as a continuation, small saphenous vein, a continuation of the lateral venous arch below and behind lateral malleolus. Here. Ascends medial to the sural nerve and lateral to the Achilles tendon, subfacial course between two heads of gastrocnemius. The subfacial course is between two heads of gastrocnemius. This is the gastrocnemius muscle. When you go for lower limb, you will be seeing heads of gastrocnemius. Posterior femoral cutaneous nerve accompanies upper part of the vein. Posterior cutaneous nerve you will see in the dissected lower limb. And now small saphenous vein terminates by joining the great saphenous vein in the upper part of the thigh, bifurcate, one joining great saphenous vein, other ending in deep popliteal vein. Here you can see this picture, and over here you can see this picture. Now popliteal, this is the popliteal fossa and the popliteal area or the popliteal space. The posterior popliteal or deep posterior vein ends in the great saphenous or deep veins of the leg, has 7 to 13 valves. সেখানে মানে 7 to 13. So তুমি 8 লিখে দিলে বা 5 লিখলে হবে না। You write 6 or 5, 4, anything. Okay. Not 4. Sorry. Perforator. Great saphenous vein with femoral vein in adductor canal. There is an adductor canal in the mid-thigh. Over there, the এই ঝগড়া ভাই বাজারে, মাছ বাজারে খোলা আছে। অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেবো, কোনো চিন্তা নেই। A mid-perforator, great saphenous with the femoral vein in adductor canal. A knee perforator, great saphenous vein with the posterior tibial vein just below knee. The medial ankle perforators connect great saphenous vein with posterior tibial veins close to the medial border of the lower 1/3 of tibia, joined with one another by series of arcades forming posterior arch vein. A lateral ankle perforator connects short saphenous vein with peroneal veins at junction of middle and lower 1/3 of the leg. Now position of the perforating veins. Now if you cannot remember, in case you are in a hurry, last ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে, টুক করে ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে, এই খাতা দাও, then at least position of the perforating veins, a mid-hunter perforator, knee perforator, 3 medial ankle perforators and lateral ankle perforators. At least এই 4টে পয়েন্ট টুক করে লিখে দিলে তাহলে 5 নম্বরের জায়গায় 3 নম্বর তো দিয়ে দেবো। আমি দিই না, ওই এক্সামিনার দিয়ে দেবে। কিন্তু ওখানে যদি এই কীভাবে এতটা লিখতে পারবো না, 2 মিনিট টাইম আছে, কিন্তু ইউ জাস্ট গো অ্যান্ড give the main thing. That means the examiner will feel or think that
না এটা পড়েছে অ্যাট লিস্ট নামগুলো বলেছে। হ্যাঁ, তোমার now position of perforators. The great saphenous vein, posterior arch vein, level of third medial perforator, level of second medial perforator, and level of first medial perforator. Now you see, you just draw a diagram and এই যে গ্রেট সাফেনাস ভেইনটা ড্র করলে, পোস্টেরিয়র আর্চ ভেইন ড্র করলে, ল্যাটারাল লেভেল থার্ড মিডিয়াল পারফোরেটর ড্র করলে, লেভেল অফ সেকেন্ড মিডিয়াল পারফোরেটর ড্র করলে, লেভেল অফ ফার্স্ট মিডিয়াল পারফোরেটর। এটা একটা ক্রস সেকশন অফ দি থাই অ্যান্ড দি লেগ। সো এরকম করে তারপরে অ্যাকর্ডিংলি ইউ দিস থিং ইউ জাস্ট লাইক ইউ মেক আ bone against small bones over here of the foot, and then you draw and label. Now you can see, and this is the picture in the scale, and you see the beautiful illustration, and you can easily now clinical. Sustained over distension of superficial veins leads to short dilated venous segments. Cause of varicosity might be due to venous valves failure either in proximal end of the long saphenous vein or failure in perforating veins passing from superficial system to high pressure deep veins. Now the superficial vein goes in, but there's a high pressure that does not allow. Now the people who are most commonly affected by the varicosity is people who are standing, long standing, doing their duty. Traffic police, the policemen or the military men who's doing their duty in the borders, 12 hours to 24 hours, they are standing, sometimes sitting, but in say Leh Ladakh at this winter, Kashmir, they are always not sitting, they are moving. Okay? Now, that's why, see, you ask a person, when you take a case history, you ask, "Apni ki kaj koren? What is your job? What you are doing?" Then, if you say, "I am a traffic police in Chaurangi," so or the military man or a common person, but he has some valvular incompetence, then you get a varicosity. Now, critical leakage of red blood cells due to thin walls of vein breakdown cells and hemosiderin deposition. Venous stasis leads to edema, prone to injury and ulceration. Sluggish blood flow lead to venous thrombosis and embolism, coronary artery bypass operation. Now, when you see anyone presenting with this type of edema and this, then you have to suggest, you have to give some treatment. There are some stockings also available. If you don't have stockings immediately, then you tell them to tie a crepe elastic bandage. In this thing, you know, you will be doing your practicals. এরকম করে জড়িয়ে এরকম জড়িয়ে so up to the ankle. And you won't have a special bed in every house.
So you ask, আপনি কিসে শোন? So most of the খাট আছে, চৌকি আছে, we have a bed, and you tell them put 2 bricks on the foot end. না বালিশ একটু কম্বল কাঁথা দিয়ে উঁচু করে দেবো। তো ইউ উইল সি বালিশ নিয়ে শুলাম, কিন্তু রাত্রে যখন ঘুমোচ্ছি তখন কে কোথায় বালিশ, বালিশ চলে গেছে হিমালয়, হ্যাঁ, মাথার বালিশ চলে গেছে নিচে। তো এইরকম একটা কন্ডিশনে তোমার বেস্ট হচ্ছে you elevate the foot end with 2 bricks easily available. তুমি যদি বলো দুটো কাঠের ব্লক দাও, তো সেই কাঠ কিনতে গেলে শিশু না সেগুন না শাল, হ্যাঁ, ইট উইল কস্ট সামথিং মোর। দুটো ব্রিক নিয়ে এসে বাড়ির লোকেরাই একটু উঁচু করে দিল, মাকে শান্তি দিল, হ্যাঁ, তার ইয়েতে, তাহলে ইউ ক্যান অ্যাভয়েড দিস। And this type of wounds have to be treated with most modern things are there. Numerous products are there in the market, but I would suggest my own treatment, that is honey. It works wonderfully. Okay, honey dressing. And also, if you feel that the patient will be messy or something like that, আবার কেউ বলবে যে পিঁপড়ে লেগে যাবে, নো, ইউ হ্যাভ টু অ্যাসিওর। এটাই খুব ইন্টারেস্টিং, কিন্তু 20%, 30% বার্নস ফুটে, 10%, 20 আর্মসে আমি ড্রেস করেছি। আই ডু আ 3-layer ড্রেসিং with honey and xylocaine to give few people have stings. একটা পেন থাকে মিনিট 2, 3, 5, তারপরে ওটা একটা গজে হানি দিয়ে লাগিয়ে তারপরে এটা তুলো দিচ্ছি, তারপরে একটা গজ দিচ্ছি, তারপরে একটা ক্রেপ ইলাস্টিক ব্যান্ডেজ দিচ্ছি। আই ডু ক্লোজ ড্রেসিং। Someday I will be speaking on it in an off time. Okay. Now superficial inguinal lymph nodes, যদিও এটা আজকের, because this inguinal lymph nodes, superficial groove chain beneath the inguinal ligament, lateral groove receive afferents from gluteal region and abdominal wall below umbilicus. Besides, medial groove from subcutaneous tissue below the umbilicus, external genitalia, perineum and lower part of the anal canal. Lateral vertical groove along lateral side of saphenous vein receives afferents from superficial lymph nodes. These are the things. There will be another lecture, I think. Now, superficial inguinal lymph nodes, vessels flowing small saphenous drain into the popliteal nodes, afferent from superficial groove drain into the external iliac nodes. Some of the vessels cross over femoral canal, intercepted by deep inguinal nodes, and some in the front of the lateral femoral vessels. Now, infection or malignant growth, infraumbilical part of the abdominal wall, gluteal, perineal region, external genitalia, anal canal below pectinate line. Involvement of lower group, enlarged in disease affecting lower lip. Now, actually, see, just because the saphenous vein draining there, or on the saphenous opening, the lower limb, so the venous system, also the inguinal nodes, you can actually see some even children, they might be have an infective lesion. It might be an abscess or anything, the subcutaneous tissue or skin lesions. Then the lymph nodes, they get swollen up in the inguinal region. If there is an lesion in the, you can palpate the popliteal lymph node also. Even a patient can come with you with a small swelling like this. There are 3 or 4 popliteal lymph nodes, but there is a known swelling that is a popliteal cyst. So you have to differentiate between a popliteal cyst and the this node. Okay, but
probably cyst is bit larger size, but lymph nodes, the one or two are there, you palpate and see if there is any lesion there. So you have to just correlate your anatomical knowledge with your surgical presentation, with your pathological this thing. You have to make it a chain, actor per actor. যখন কিছু ডাউনলোড করছো, এটা টেপো, ওটা টেপো, এটা করো, এই করো, এই ব্যাপারটা আছে। So again, today you will be coming to the histology lab, and also please make your time to study the things you are being taught, thorax. So you, after reading or seeing your presentation by the teacher concerned, then you try to revise half an hour at least. Seeing is believing. তুমি যতক্ষণ দেখবে, যতটাই দেখবে, সেটাই তোমার লাভ। ওই একই জিনিস তুমি দেখছো, প্র্যাকটিসটা যখন আসবে, ডোন্ট নেগলেক্ট, কিন্তু ইউ মেক ইট আ হ্যাবিট। এখানে একটা ছোট্ট সোয়েলিং হয়েছে, এখানে একটা গ্ল্যান্ড, ইউ জাস্ট কুইকলি ইউ জাস্ট ওই এখন তো সেই হচ্ছে না ফ্রিস্কি স্টেশন বলতে, তুমি এয়ারপোর্টে যাবে, সেখানে দাঁড়িয়ে গেলে টুক টুক করে দেখে নিচ্ছে, এমনি করে দেখে নিচ্ছে যে তোমার কোনো ভরা আছে কিনা, কোনো পেটো ভরা আছে কিনা। হ্যাঁ, তো এই you have to frisk, I mean you have to make your hands very fast to examine in the thing. Don't overlook a minor thing also. But if you overlook, you look into it when you are having some time. মানে প্রথমে ইমার্জেন্সিটা ম্যানেজ করে দাও, তারপরে তুমি একটা 10টা পেশেন্ট নিয়ে ব্যস্ত আছো, তারপরে কিন্তু ইউ লুক ওয়্যার ইজ দি প্রবলেম। মেক আ নোট ইন ইয়োর ইমার্জেন্সি ticket, draw a sketch and give a note, because you will be first appointed as a medical officer in any hospital, corporate hospital or anything. You won't be in the superficiality rank. You have to prove yourself that you are competent enough to get a promotion. Okay, wish you all the best. Thank you. Amazed when you get the reports that you see the blood report, which is commonly you have to go for a routine examination for, say, you are preparing on thinking for doing an operation, or you are as a medical officer, you will be sending to the surgeon. Then the findings of your clinical findings, plus you have to correlate with your laboratory diagnosis or whatever it is. You have to see, you will be astonished that it is the image, even in MRI, the image is not giving appendicitis. And what's it? Because very common thing is that typhoid is in our country, especially for the last 20 years, like routine CBC, or the hemoglobin percentage, whatever, TCDC, SR, whatever you give for first line of civic volunteers. Okay, then you will be finding that the parameters are more or less normal, but your typhoid has been in a high range, and if Vidal is positive, then, and your images is showing some only lymph nodes in the right iliac fossa or the mesentery, then go slow for a surgery. You do the medical management of the surgical patient if it needs surgery. Medical management, after doing that, you will see that there's no complications, everything is in normal condition, come down. Then you don't go for a surgery. A surgeon is a surgeon when he knows not to cut. সব কিছু এলো একটা সঙ্গে সঙ্গে you will be giving a verdict. No, it has to be operated. So remember this word, a surgeon is a surgeon when he knows not to cut. In my clinical practice, there is also, you do interval appendicectomy.
তুমি একটা অপারেশন করতে গিয়ে দেখলে ঘেঁটে ফেললে পাস, there's lots of this thing. Of course, the first appendectomy by Amnion, he diagnosed appendicitis, then when he inside, it was a burst appendix. Then you have to give a drainage. But every inflamed appendix does not say that it is go for surgery. Now with this introduction, I'm telling you, now I'll just the similar thing that is part of the intestine, and also the it has a major part of the lymphoid tissue. Now you will be seeing it, you will be identifying it, you will be, it's clearly there. The slides are quite beautiful. Now, why I'm telling you, I will just narrate a story. Actually, that time I was in 2007 or 2008, I used to go to Katiyar Medical College. My career started in 2005, though I did my postgraduate in 1986. But I used to go there. I used to return by that time Jogbani Express, midnight. I used to get down in Bolpur. Actually, when I got down in Bolpur at midnight, there was one, that time there was no Toto or anything, there were rickshaws. Okay. So, ekta matal rickshawala, they actually, মানে আমার সঙ্গে সব লোকের একটা ট্রেনে যাতায়াত করতে করতে হকাররাও আমার মানে আই এম এ মোবাইল ডক্টর দ্যাট টাইম। ওই চারমিনার সিগারেটের পেছনে ওষুধ লিখে দেওয়া, কানে কানে স্যার আমার বইয়ের একটু সমস্যা হয়েছে মেনস্ট্রুয়েশনে, কি করা যায়? তো আমি বললাম যে তোকে আসতে হবে না, তুই ওষুধ দুটো লিখে দিচ্ছি, দেখ কি হচ্ছে। তো নাও এই মাতাল রিক্সাওয়ালাটা কি করলো, ডাক্তারবাবু এরকম করে তাকাচ্ছে, ডাকছে, মানে হি ডাজন্ট ওয়ান্ট মি টু গো ফরওয়ার্ড। তাহলে আমি বললাম দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি দেখছি কি হবে। এবার কি হলো, তখন একটা মারুতি ভ্যান ঢুকলো, প্যাসেঞ্জার নামাচ্ছে, তখন রিক্সাওয়ালাটা বলছে এই আমার ডাক্তারবাবুকে ভুবনডাঙ্গা পৌঁছাতে হবে, দাঁড়া। দিয়ে নামালো, তখন আমি আবার লাগেজ নিয়ে পৌঁছলাম গাড়িটার সামনে। এখন ড্রাইভারটা সেই রেকগনাইজ মি, বাট আই ডিডন্ট রেকগনাইজ হিম, মিনস আই ফরগট, ইট ওয়াজ আ লং ডিউরেশন। দিয়ে আমাকে প্রণাম করলো, দিয়ে পরে বললো যে ডাক্তারবাবু আমার ভাগ্য ভালো যে আজকে রাত্রে আপনাকে আমি ড্রপ করতে পারবো। তার কারণ হচ্ছে, তাহলে আমি বললাম তোর মেয়ে কেমন আছে? বললো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেছে। তাই বললাম যে অপারেশন হয়েছে? আর বলল না, অপারেশন করতে হয়নি। এই ড্রাইভারটা হি ব্রট হিজ লিটল গার্ল একটা পেইন অ্যাবডোমেন নিয়ে, তখন দুজন সার্জন ভার্ডিক্ট দিয়েছিল যে সার্জারি করতে হবে, কিন্তু আমি বলেছিলাম যে না করতে হবে না, তুমি ওষুধ খাও। 10 দিনের ওষুধ দিয়েছিলাম, তারপরে আরো 10 দিন ফলো আপ করে 1 মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায়। তারপরে আর I had no connection with this thing. Now ultimately this is the story that একটা সার্জারি প্রয়োজন কখন অপ্রয়োজন, এটা হিস্টোলজি ক্লাসে বলছি কেন, এটা অ্যাপেন্ডিক্সের একটা ম্যাটার আছে তার জন্য। আর এবার তোমরা যাবে ওখানে দেখবে, তার আগে জাস্ট একটা মানে কি পাবে সেটা দেখে দিচ্ছি। অ্যাপেন্ডিক্স ইজ a blind-ended tubular appendix extending from the cecum. It is narrowest part of the intestine. Histologically, appendix shows 4 layers of gut: mucosa, submucosa, musculus externa, and serosa. Now, why I'm telling you, appendix, amazing, it is conventional measurement. It can be this small, it can be this small, this large. Now, the total things differ from each. If you operate on 10, in a week you will operate 10 you have done appendicectomy, then you will see that if you measure the lengths, they all vary. Of course, every organ
varies to some extent, but kidney একটা বিরাট বড় হয়ে গেছে, একটা ছোট হয়ে গেছে, তাতে then some pathological condition is there. Normally what we see is that the colon length, every abdomen more or less, the stomach bolo, esophagus bolo, they have a standard measurement and standard length. Now, lined by simple columnar epithelium with microvilli, goblet cells, and lamina propria contains tubular intestinal glands, simple columnar epithelium with goblet cells. Lamina propria is mostly occupied by large and small lymphatic follicles that even may cross musculus mucosae and extend into the submucosa. This is the identification features. We had a small gut, একটা appendix, একটা esophagus, when I'm just tubular structure এর কথা বলছি. You will identify it with its lymphoid follicles, beautifully placed, beautifully seen. You just observe, see, and correlate. Okay. Now, muscular mucosa is disrupted by many places by lymphatic follicles and extended into the submucosa. With this introduction, you please come over to the lab. We'll show you. And latecomer kaojon ache ekhane. Latecomer, okay. তুমি epithelium দেখা হয়েছে তোমার? বেশ, আজকের কয়টা epithelium-এর স্লাইড দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, একটা বক্সে তুমি একটা একটা করে দেখো। আপ ডাউন করবি, স্ক্যান কর, up and down, horizontally, vertically, and you focus the best area which is giving you, depicting you the exact picture of your picture of the appendix which you have seen in your histology book. এটার সঙ্গে ওটা কোরিলেট করো। ওই দেখে নিলাম, অ্যাটেন্ডেন্স দিলাম, বেরিয়ে চলে গেলাম, পড়ো না, দেখো। আর পরীক্ষায় তোমাকে কোনো ক্রুকেড স্লাইড দেওয়া হবে না। আমি ক্রুকেড কথাটা ইউজ করলাম, মানে একটা সেকশন যখন কাটা হচ্ছে প্যারাফিন ওয়্যাক্সে, তখন এই প্যারাফিনটা হচ্ছে একটা সাপোর্ট to cut the block. I told you in your initial stages of your class. Now that section has to be put in warm water, hot water bath. Then it spreads, then you put a slide and you pick up. ওইখানে অনেক সময় হয় কি এটা ভাঁজ হয়ে গেল। So in the previous class we have read the different presenting parts of the heart. Okay. So today we will learn about the interior of the heart. Okay. Interior of different chambers of the heart. So heart is a conical hollow muscular organ located in mediastinum, and it has 4 chambers about the size of a fist of the individual. Silence everyone, don't talk among yourselves. এটা আরো কোনো কাটা হাট আছে? আর না, এই দুটো ঠিক ঠিক আছে। Okay, so it is about the size of the clenched fist of the individual, and it consists of 4 chambers: right atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle. So today we will learn about the interior of these 4 chambers. These are the 4 valves. This is mitral valve, bicuspid valve, 2 cusps are present, tricuspid valve or right atrioventricular valve, 3 cusps are present. These 2 are the semilunar valves. This is pulmonary valve, here is the aortic valve. Okay. See, this is the we have cut open the right atrium along the sulcus terminalis, okay, to see the interior of the right atrium. So right atrium, it is a quadrilateral chamber of heart, and it receives the deoxygenated blood from the body and transmit it to the right ventricle through the right atrioventricular opening,
which is guarded by tricuspid valve. Here, this is the right atrioventricular opening guarded by the tricuspid valve. This is one valve cusp. This is septal cusp, you can see. Now, what are the tributaries of the right atrium? It receives blood through the following tributaries. What is those? Superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus, anterior cardiac veins, veni cordis minimi, and occasionally right marginal vein. So, all these are tributaries of the right atrium. This frequently asked in your viva. Okay. See, these are the openings of foramina, venerum, miniverum. Okay. This is opening for inferior vena cava, guarded by its valve. Here is the opening of coronary sinus. Okay, guarded by Thibesian valve. And this is Eustachian valve. This is interatrial septa has been shown. I will discuss in details. Okay, so right atrium is elongated, conical, and it has a projection that is known as right auricle, and on the outer surface there is sulcus terminalis, which is a groove, longitudinal groove, and there is also a atrioventricular groove separating the right atrium from the right ventricle. Interior features, it is divided into three parts: sinus venerum, pectinate part, and auricle. These are the rough part. A sinus venerum is the smooth part, and there is interatrial septum. So right atrium is vertically elongated conical chamber, extends from superior vena cava, which opens at the upper end, to the inferior vena cava, which opens at the lower end, and right auricle, which is a small ear-like projection of the right atrium. It extends from right heart border to the left on the anterior or sternocostal surface of the heart, and margins of the right auricle are notched. Right auricle overlaps the root of the ascending aorta completely and infundibulum of the right ventricle partially. These points you have to see during seeing the viscera. Okay. Now, sulcus terminalis. What is sulcus terminalis? This is an important feature. It is a shallow groove that extends from superior vena cava to inferior vena cava along the right heart border, and it corresponds internal muscular ridge called crista terminalis, and the upper part of sulcus contains the SA node, and that acts as a pacemaker of the heart. Now, atrioventricular groove, it separates the right atrium from right ventricle, runs vertically downward and to the right, and it lodges the right coronary artery and small cardiac vein. See here, this is crista terminalis, which is a muscular ridge. From there, these ridges, muscular ridges are extending to the rough part and also in the right atrium. These are known as musculi pectinati. Okay, these are comb-like appearance occurs. And on the outer aspect of the ventricle, along this crista terminalis lies the sulcus terminalis. On the outer aspect, there is sulcus terminalis. On the inner aspect, there is crista terminalis. Okay, and this is opening of inferior vena cava bounded by this Eustachian valve. Here is opening of coronary sinus bounded by Thibesian valve, and here is the fossa ovalis. Okay, formed during the development of the interatrial septum from septum primum, and here is the limbus fossa ovalis or annulus ovalis, okay, which is guarding this fossa ovalis on this three aspect. This is tricuspid valve, septal cusp, and other two cusps are also lying, and this projection from the right atrium, this is right auricle. Okay, right auricle, interior of this auricle is like this, rough like and containing this musculi pectinati. It is a projection from the right atrium, right auricle.
So interior of the right atrium is divided into three parts: sinus venerum, pectinate part and auricle, and interatrial septum. Sinus venerum, it is a smooth posterior part of the right atrium. Here, this part is the sinus venerum, where these veins are opening, and it has this following features: opening of superior vena cava. It is present in the upper and posterior part of the right atrium, not guarded by any valve. Opening of inferior vena cava, present in the lower and posterior part of right atrium. An Eustachian valve, which is the valve of inferior vena cava. The opening of inferior vena cava is guarded by non-functioning rudimentary semilunar valve. Okay, Eustachian valve is guarding the inferior vena cava opening. An opening of coronary sinus. Coronary sinus opens in the lower part of the interatrial septum, between the opening of IVC and tricuspid valve. Here is the coronary sinus opening. Thebesian valve is a rudimentary non-functioning valve of the coronary sinus. Now, foramina venerum minimerum, these are the small openings of the veni cordis minimi. Okay, in the previous picture you have seen foramina venerum minimerum. Now, pectinate part or rough part and the right auricle. Anterior rough part of the right atrium is called pectinate part. Here, this part is the pectinate part. Here is the smooth part, okay, or sinus venerum. And this pectinate part develops from the primitive atrial chamber, and it has this following features: crista terminalis, this ridge you can see here, it has a crista terminalis. Silence. So there is a crista terminalis, which is a smooth C-shaped muscular ridge. Here is the crista terminalis, and it is also called terminal crest. It extends from upper part of the septal surface here and passes anterior to the opening of the superior vena cava to reach right of the inferior vena cava. Along this margin, this crista terminalis was lying. Terminalis you have seen, and it is a remnant of upper part of the right venous valve. Okay, this development part you have to read. Now, musculi pectinati or pectinate muscles. These are transverse parallel muscular ridges. See, these are the transverse parallel muscular ridges. They arise from the crista terminalis and extend toward the atrioventricular valve. It gives a teeth of a comb or pectinate appearance. Okay, comb-like appearance. In the right auricle, musculi pectinati form a network here. Within this right auricle, you can see there is also muscular ridges are present, and they will form a network here. Here these are parallel to each other, but here it will form a network. Now we will discuss the interatrial septum. All these things can come as a long question. Okay, interior of the right atrium or right ventricle like this, or left atrium, left ventricle, or can come as a short note as the description of the interatrial septum, interventricular septum like this. Okay. So interatrial septum, it is derived from septum primum and septum secundum. It has these features. First is fossa ovalis, and you practice a diagram of all these things. Schematic diagram you practice. Okay. Fossa ovalis, it is a oval shallow depression in the lower part of the interatrial septum. Here is the fossa ovalis, and the floor of the fossa ovalis is developed from septum primum. It develops from septum primum. Now, limbus fossa ovalis or annulus fossa ovalis. Here is the limbus fossa ovalis. It is a sharp sickle-shaped margin of the fossa ovalis derived from lower free margin of septum secundum, and inferiorly the anterior edge of annulus ovalis is continuous with the left end of valve of inferior vena cava. See here is the opening of the inferior vena cava. So
So anterior edge of annulus ovalis is continuous with the left end of the valve of IVC. Now another thing, triangle of Koch. It is very frequently asked in Viva. It is triangular area located on the septal valve. Okay, here this area is the triangle of Koch. Triangle of Koch, it is a triangular area located on the septal valve here. Boundaries are anteriorly base of the septal leaflet of tricuspid valve. Here is the anterior boundary. Septal leaflet of the tricuspid valve, septal calf. And posteriorly, anterior margin of opening of coronary sinus here. Anterior margin of opening of coronary sinus and superiorly tendon of Todaro. Here is the tendon of Todaro. What is tendon of Todaro and what structure is located within this triangle? Silence. Listen carefully. So AV node lies in this triangle, within this triangle of Koch. That's why it is important. Okay. Now what is tendon of Todaro? It is a subendocardial ridge, arises from the central fibrous body and extends from the interaxial septum to the left horn of the valve of the inferior vena cava. And torus aorticus, it is an elevation in the anterosuperior part of the septum caused by bulging of the right posterior aortic sinus of the ascending aorta. It lies in this upper part here. Torus aorticus. Okay. These are the different clinical aspects. Propatency of foramen oval. What happens here? Occasionally a small opening may be present due to the limbus fossa ovalis and it represents the embryological foramen oval. Physiologically it remains closed. Okay. No blood passes, but you can pass a probe through this opening. Okay, which generally fused later on. Another is atrial septal defects. It includes different types of defects are present. Septum secundum defect, septum primum defect, endocardial cushion defect, cord trilocular and biventricle. Okay, that means completely absent. That interatrial septum is completely absent, but interventricular septum is developed. So 3-chamber heart will be formed in that case. The septal defect, different types are there. Ostium, it is very important. These defects you have to read in your embryology. Okay, during development of interatrial septum. So it includes ostium secundum defect, ostium primum defect, endocardial cushion defect, cord trilocular, biventricle. That means interatrial septum is not developed, so one atrium is present. Now you concentrate on the present different parts on the interior. Okay. Now pulmonary thromboembolism, in some diseases thrombi develop in the right auricle. This is clinically important. Okay, it comes as explained why question. Why in some diseases thrombi develops in the right auricle and that get dislodged and result in pulmonary thromboembolism. Common symptoms of pulmonary thromboembolism include dyspnea, that is shortness of breath, tachypnea, rapid breathing, sudden onset of chest pain which is worsened by breathing, cough and hemoptysis, that is coughing up of blood. Okay, these are symptoms of pulmonary thromboembolism. Now this is interior of the right ventricle. Okay, see this is tricuspid valve. See these three curves. Here is the anterior cusp. This is septal cusp. On this side the interventricular septum is lying. Here is the posterior cusp. Three cusps are forming the tricuspid valve. Okay, the margin of the valves, these are attached to these muscles. These muscles are known as papillary muscles. So for right ventricle, 3 papillary muscles are there. Attached to the anterior wall, here is the anterior papillary muscle. Attached to posterior wall, here is posterior papillary muscle, and here is the septal papillary muscle. Here is posterior one, another is septal papillary muscle. Okay,
and these papillary muscles are connected to the margin of the valves via these thin strands. These are known as chordae tendineae. Okay, papillary muscles are connected via chordae tendineae to the margin of the septum, and here one band is present, that is band of muscular band, that is known as septomarginal trabeculae. Okay, here the rough part and this is smooth part where the aortic valve is for right ventricle pulmonary valve is lying, which is semilunar valve, and 3 cusps are present. Okay, so outflowing part is smooth, inflowing part is rough, and inflowing part has ridges, bridges and pillars. Okay, ridges are fixed elevation in the wall. Bridges, this is example of bridge, septomarginal trabeculae. On the two sides it is attached to the ventricular wall, and in the middle part it is free. And pillars, these papillary muscles are examples of the pillars. Okay, on one side it is attached to the wall and other side it is free and attached to this chordae tendineae. Okay, understood? So all these structures are forming the rough inflowing part. Okay, so right ventricle is a thick-walled triangular chamber, receives blood from the right atrium through right AV orifice that is guarded by tricuspid valve, and ejects blood in pulmonary trunk guarded by pulmonary valve. Right ventricle is thinner than the left ventricle. Okay, ratio is wall thickness is less in right ventricle, it is more in left ventricle, because left ventricle have to push blood against the systemic circulation. Okay, so ratio is 1:3. See here, this is a cross section through the heart. Okay, this is left ventricle, and its cavity is almost rounded, and here it is semilunar in sept, right ventricular cavity, because here blood pressure is more within the left side, so this interventricular septum is pushed towards the right side. And see the wall thickness of right ventricle is less than the left ventricle, and these are the valves. Here is the pulmonary orifice, pulmonary valve. This is tricuspid orifice, tricuspid valve, mitral orifice, mitral valve, and aortic orifice, aortic valve. So right ventricle forms the inferior border of the heart. Here is the right ventricle forming inferior border, sternocostal surface, part of the inferior surface, and right ventricle is separated externally from the right atrium by the atrioventricular groove. Here is the atrioventricular groove, and it is separated from the left ventricle by anterior and posterior or inferior interventricular groove. That's you have seen. So it is a triangular chamber, forms the inferior border, most of the sternocostal surface and part of inferior surface, separated from the right atrium by right atrioventricular groove, from left ventricle by anterior interventricular groove. It has a inflowing part, outflowing part, and interventricular septum. This is the internal features. Inflowing part is rough, develops from primitive ventricle. It shows trabeculae carni. Trabeculae carni consists of ridges, bridges and pillars. And papillary muscles, there are 3 papillary muscles: anterior, posterior or inferior, and septal. There is moderator band or septomarginal trabeculae, chordae tendineae, and opening of tricuspid valve. You have seen all these structures in the previous diagram. Okay, now outflowing part is smooth, develops from conus cordis, middle 1/3 of the bulbus cordis. It shows the pulmonary orifice and supraventricular crest. Now interventricular septum, it shows anterior muscular part which develops from muscular ridge arising on the floor of the primitive ventricle, and posterior membranous part develops from proliferation of avicusum. That's how interventricular septum develops. These are the 2 parts: anterior muscular part, posterior membranous part.
Development of interventricular septum is also very important. So internally, right ventricle has two parts, inflowing rough part, outflowing smooth part or infundibulum. These two parts are separated by a muscular ridge called the supraventricular crest or infundibuloventricular crest. Here is the supraventricular crest. This is inflowing rough part. Here is the outflowing smooth part. And this crest extends from interventricular septum to the right AV opening, atrioventricular opening. It is now we will discuss these two parts. Inflowing rough part, it is lower rough part of the right ventricle, receives blood from right atrium. It is rough due to presence of trabeculae carni or columnae carni, develops from primitive ventricle. Trabeculae carni are muscular projection in the inflowing part of the right ventricle and gives a sponge-like appearance to the right ventricle. Okay, these ridges, bridges and pillars, these are more numerous. So types of trabeculae carni, three types. Ridges are fixed elevation, bridges only their ends are fixed, and pillars the bases are fixed, apices are free. Examples are papillary muscles. How this is description of the papillary muscle. These are conical muscular projections, pillar type of trabeculae carni, and each papillary muscle has a base. Here is the base. Base is attached to the ventricular wall, and apex is projected into the ventricular cavity and are attached with cusp of tricuspid valve by chordae tendineae. These are thin thread-like fibrous cord. Here, tricuspid valve, moderator bend or septomarginal trabeculae. This schematic diagram you practice for if it comes as a part of long question. Okay, this is anterior papillary muscle, posterior papillary muscle, septal papillary muscle. Here is the chordae tendineae attached along the margin of the valve. Okay, and this is supraventricular crest separating rough inflowing rough part from the smooth outflowing part. This is pulmonary valve. So three papillary muscles in the right ventricle. Anterior papillary muscle is largest, arises from anterior wall of right ventricle. Posterior arises from the inferior wall of right ventricle, and septal arises from interventricular septum. What are the functions of these papillary muscles? Prevention of inversion of tricuspid valve. Papillary muscle contract earlier than the ventricular wall. It brings the cusp of the tricuspid valve together by lengthening of chordae tendineae and prevents prolapse or inversion of tricuspid valve in the right atrium, so that they cannot prolapse into this right atrium, and thus it prevents regurgitation of blood to the right atrium from right ventricle. Okay. Now moderator band or septomarginal trabeculae, it is a thick muscular band. Here is the thick muscular band extends from the lower part of the interventricular septum. Here is the interventricular septum to the base of the anterior papillary muscle. This is the extent. Extent is asked sometimes. From the lower part of interventricular septum to the base of the anterior papillary muscle. It contains the right branch of the atrioventricular bundle of Fitch. Okay, this is a part of conductive system of the heart, bundle of Fitch. Now outflow part or infundibulum, outflow part of right ventricle is also called conus arteriosus or infundibulum. It is a conical part having apex directed towards the pulmonary orifice. Opening of pulmonary orifice is guarded by pulmonary valve or semilunar valve, and infundibulum is separated from the inflow part by a prominent supraventricular crest. Here is the supraventricular crest. Now interventricular septum. Here is the septum. Septum is present here. It lies obliquely with convexity towards the right ventricle. You have seen during the cross section of two ventricles, septum is obliquely placed of convexity towards right ventricle. Two surfaces, anterior surface and posterior surface, and it has two parts. Muscular part that lies anteriorly, here is the muscular part,
and membranous part that form a small posterior superior part of the septum here in this region. Posterior superior part, this is membranous part. ফার্স্ট বেঞ্চে তুই তখন থেকে কি করছিস মোবাইল নিয়ে? শুনছিস কিছু? ওকে, নেক্সট মেমব্রেনাস পার্ট, তোকেই বলছি, শুনছিস তো? মোবাইল রাখ এখন, শোন ভালো করে। Okay, so membranous part provide attachment to the tricuspid valve. Here is the attachment of tricuspid valve. The part of the membranous interventricular septum above the tricuspid valve separated the right atrium from right ventricle, whereas lower part of the membranous part and muscular part separates right ventricle from the left ventricle. Okay, two ventricles are separated by this septum. Now we will go to the left atrium. Left atrium is quadrangular here. This is the interior of the left atrium. Here is interior of the left ventricle. Left atrium is quadrilateral, thin walled chamber situated posteriorly, and left atrium forms the major left 2/3 of the base, that is posterior surface of the heart. Left auricle, it is the ear-like projection of the left atrium that projects anteriorly here. This is left auricle, ear-like projection. Overlaps the infundibulum of the right ventricle, and it forms a small part of the sternocostal and left surface and left border of the heart. And AV groove, it separates the left atrium from the left ventricle. Next is interatrial groove. It is a shallow groove, separates left atrium from the right atrium posteriorly. This is the external feature you have seen here. Along the fossa ovalis on the left side, you can see the fossa lunata. Okay, and at the lower margin of this there is valve of foramen oval. So it has, left atrium has a smooth part. Smooth part is interior of the left atrium is smooth except at the left auricle that passes muscular ridges called musculus pectinati. Here lies the musculi pectinati. And sides of the left atrium receives oxygenated blood from 4 pulmonary veins that opens into the left atrium, 2 veins on each side. Anterior surface, it separates the left atrium from the right atrium and forms the interatrial septum, and it shows the fossa lunata. Here is the fossa lunata, which is a shallow fossa that corresponds to fossa ovalis of the right atrium. Okay, on the right side there is fossa ovalis, on the left side of the septum there is fossa lunata. And posterior surface, it is related posteriorly to the oblique sinus of the pericardium. Okay. Okay, which structures is opening in the left atrium? 4 pulmonary veins, right superior, right inferior, left superior, left inferior, not guarded by any valve. Many venicortis minimi, left AV orifice, here is the left atrioventricular orifice guarded by mitral valve, 2 cusps. Okay, one is left cusp, one is right cusp. Okay. No, there is anterior and inferior cusp. Okay. So this left, now we go to the left ventricle. It is a conical thick valve, forms the sternocostal left inferior surface, apex and left border of the heart. It has a inflowing part and outflowing part, same as the right ventricle. Okay. Inflowing part is rough, formed by this develops from primitive ventricle. Same, almost same like the right ventricle, but papillary muscles are 2 in number, no moderator band. Trabeculae carnis are present, papillary muscles anterior and posterior, chordae tendinis are present, and opening of mitral valve. Outflowing part or aortic vestibule, it is smooth and develops from bulbous cordis.
and it shows aortic opening guarded by the aortic valve. Okay. So it is a conical thick walled chamber, receives oxygenated blood from the left atrium through the left AV valve, that is mitral valve, pumps blood in the ascending aorta through aortic orifice. It forms the apex of the heart. This is sometimes asked in your Viva, okay? Left ventricle is forming the apex of the heart, left 1/3 of sternocostal surface, left 2/3 of the inferior surface, most of the left heart border and surface, and left ventricle has 3 surfaces: anterior, inferior and left. Cavity of the ventricle is internal features. It is circular in cross section. You have seen the section through the heart. And interior of left ventricle is divided into 2 parts: inflowing part, outflowing part, or aortic vestibule. Inflowing part is rough, forms the ventricle proper, and it develops from the left part of the primitive ventricle. Okay. Inflowing part, it develops from the left part of the primitive ventricle, and it is rough due to the presence of muscular thickening called the trabeculae carni. Papillary muscles, there are 2 papillary muscles in the left ventricle. Anterior, it is arises from the sternocostal surface. Posterior or inferior arises from the inferior or diaphragmatic surface. And tips of the papillary muscles are connected with the leaflets of mitral valve by chordae tendineae. Okay, chordae is connected by mitral valve by chordae tendineae. So these are the chordae tendineae, these are the papillary muscles, anterior and posterior papillary muscles. These are the 2 valve cusps of the mitral valve. Now outflowing part, here is the outflowing part, smooth outflowing part. Here you can see the aortic valve. So smooth outflowing part, it is called the aortic vestibule. It is smooth, conical and situated below the aortic opening. It develops from the bulbous cordis. Blood from the outflowing part enters the ascending aorta through the aortic orifice, and this orifice is guarded by semilunar aortic valve. Okay. Now openings in the left ventricle. Interior of left ventricle has 2 orifices: atrioventricular orifice guarded by bicuspid or mitral valve, and aortic opening which is guarded by semilunar valve or aortic valve. Here is the atrioventricular orifice guarded by the bicuspid or mitral valve. Here is the aortic orifice guarded by the aortic valve, semilunar aortic valve. Now these are the clinical aspect of the thrombi from the left auricle gets dislodged and may form the cerebral, systematic and renal embolism. Okay, this causes the embolism. Now ventricular septal defects. This is important congenital anomaly. Improper development of membranous or muscular part of the ventricular septum leads to ventricular septal defect, and it mostly results in shunting of blood from left ventricle to the right ventricle, and this excess blood from the right ventricle causes the pulmonary hypertension and cardiac failure. Symptoms of VSD depends on its severity, and ventricular septal defect is almost common congenital anomaly of the heart. 12 in 10,000 live births it occurs. Okay, ventricular septal defect. See here, the ventricular septal defect has been shown. There is gap in the ventricular septum. Blood can directly flow from right to left side. There will be cyanosis due to circulation of deoxygenated blood in the systemic circulation. So the wall of the right ventricle has been thickened in this case. You can see right ventricular hypertrophy, thickening of right ventricular wall, pulmonary stenosis. See, this is pulmonary orifice, it has been narrowed, narrowing of the pulmonary valve, and overriding of aorta, displacement of aorta over ventricular septum. See,
This is aortic opening. It arising from both